Salama. Karibu sana. Bari yako Matinga? Salama. Haya. Wacha twende tutafute mbembe. Kenyans. Karibu sana. Mimi niko hapa wiki moja. Sawa. Tunapanga barabara. Sawa. Yule mzee wangu wa Baidi iko tayari. Now to come into Mount Kenya. William Ruto, the President of the Republic of Kenya, is welcome to Mount Kenya because, of course, Mount Kenya is in Kenya. And nobody can block him from visiting any part of Mount Kenya. The only thing that we are saying, those that come from that place, is that as he comes, let him not come and launch other projects. Let him come and tell us the projects which he has launched and relaunched in the past, and tell us how far he has gone with those projects before he launches others. We want him to come with an answer to us why he is targeting us as a region, why he has set on loose attack dogs to call us tribalists when we voted for him overwhelmingly, knowing very well that he did not come from the region. When did we start becoming tribalists? What happened? What did we do to him? So that anytime we point out to something wrong that his government is doing to us, we are called tribalists. I mean, let him tell us why. Why he's doing a purge against people of our region that supported him. Why he cannot be a faithful friend. Why? What happened? The people who supported him in the mountain, he has kicked out all of them, and I can mention names. Rigathi Gachagua, Dinde Nyoro, Mithika Linturi, Moses Kuria, all those people, we want him to tell us, can he really keep a friend? Can he really keep a promise if the people that convinced us against the advice by Uhuru Kenyatta, who came from our region, if he thinks they have no value and he has kicked them out, we want him to come and tell us what we did to him. We want him to come and tell us, because there is a clip that goes around those days when he was saying, nyinyi hamna shida na sisi kama Wakikuyu, lakini inafika mahali unatafuta serikali halafu unatumia serikali kutatua ile shida. To tell us whether now he is still having a problem with the Kikuyu community, as he said in that clip, and nobody in this country has never seen that clip. We want him to tell us whether he knew all this time as we were voting for him that he was using us to be able to get government, which he was going to use to isolate us, to punish us, and all those things. We want him to tell us why, what we have done to him, what we did to him, that even men of God like Bishop Anthony Muheria, anytime they say something, they are called tribalists. Will you attend the rallies? We done to him? Those are will you attend the rallies? Yes, if he comes to Murang'a in particular, yes, I will go there. Okay. Trevor, and if I get an opportunity to address the gathering, then of course I'm going to ask him these questions. Okay. And we will expect an answer. Of course, he speaks last as president. Yes. So of course, if I get an opportunity, I will ask him these questions before the people and tell him to explain to the people, because you cannot con a whole region. You cannot use a region to get power, which then you use to punish the region for no other mistake other than their ethnicity. All right. Eddie, that he will not gain anything from his visit to Mount Kenya, but he will go anyway for two main reasons, in my view. Reason number one, to remind Rigathi Gachagua that he does not own the mountain. And he will be right, because nobody can claim to own the mountain. The mountain can only own you for a moment. Reason number two, William Ruto will go to Mount Kenya to give his voters hope that he can still reclaim the mountain. Because the voter knows that you cannot depend on Raila Odinga. And the voter also knows that the mountain is dependable.
And the voter also knows that William Ruto is vulnerable. And the truth is that the voter does not just care about the candidates. They also care about the strategy of winning. And if the voter senses or even smells that you are losing, that is when they will leave you. Nobody likes a losing candidate. So William Ruto has to try to keep his support base by giving them hope that we can still win this thing. We can still convince the mountain in a way, even if not 100%, even 40%, and that is all we need. So William Ruto will do everything in his power to make sure that he has crowds in Mount Kenya. They can pay even as much as 5,000 to make sure that they have crowds to convince his voters and even to convince himself that he can still win in 2027. Those crowds that you saw were not organic. They were all ferried. Here are their means of transport on record. You can even see that some were using school buses, and the Ministry of Education will not take any action against those schools. I remember during Matiang'i's time, he said that all school buses cannot be used for funerals, they cannot be used for rallies or any other reason, be it commercial or humanitarian. Bora it's a school bus, it can only ferry teachers and students. Anybody else, that's a no-go zone. But I think that was done away with under the William Ruto administration. As you imagined, those crowds that you saw were not organic. They were... Ruto aleko oke Mount Kenya kumira ni makaumira kumuona kiria yothe ekurehe akone mucere na shukari ni magathi kuoya akone ngirige kana ngirigiri andu makaheo ni magathi moe no kiria matageka matigathura Ruto araitoka muri atiriri murera Ruto ndowe uguo othe murenjiria Ruto aroka gwetha kura Mount Kenya uguo murenda gugeka niguo Ruto arenda mugeka. As long as nimukaumira kumuona nimukaumira kuya magana macio matano nimukaumira kuya shukari na micere uguo niguo Ruto arenda. Ruto kira enda ugathaka nakyo ni kindu gitagwo optics akorania ena andu aingĩ pio Mount Kenya na nĩnjũĩ nimukaumira kuya ngiri iyo mwĩcirĩtie atĩ mũraheria Ruto atĩ mũkuya ngiri na mũtikamuthura. Ruto arenda mukaumira kuya ngiri iyo ĩmwe mukaumira kuya shukari oni andu angĩ atĩ ariona Mount Kenya na oni andu a Mount Kenya maruga ndari na andu Mount Kenya ariona andu Mount Kenya niki niguo 2027 ona agikauga ni athurwo ni 40% of the people of Mount Kenya kai gutire mundu karegai marakionaga arari na andu maraumagira kumuno kumuona. Are we together? Ino game tigai gukorwo one step behind. Uguo niguo Ruto arenda. Mureciria inyu ni mwe kumukira kana mureciria maundu macio mothe ndoe ati moka mwe. He want to come because of optics. Na ari ukaka ige pio ni undu wa optics. Koguo akorwo ni mukwenda ginya ndakana hote ginya kwa kugatania thuro ni 40%. Ona kuumira tigai gukaumira. Ona ngirio tigai gugathi kuoya. Just be honest people. Ona mucere ucio tigana inaguo. Ona shukari ucio tigana inaguo. No uguo mauga ati nitukaumira ona ko hatiri development ararehe ona ko agatuhe gitu tiri ciana ithui ni tumenyete kaundu tukaumira tu na menda kuya mbica no tutikamuthura. Uguo niguo arenda optics. Ende rathire Nairobi yothe ri hatiri kindu arathi akulunch irari optics na nikio raigua andu makio angalia Ruto vile akona watu wengi na nikio onaga mbica cikinene hiyo uri na andu aingi Nairobi kurania ati handshake yake na baba ni arehe andu aingi pio Nairobi. It was optics. They are playing with optics. Tondu ariri aya kiambirire handu twagwire kigeranio uhoro wa Nandiko report ati Nandiko ni twatigire ithondekwo ni andu aya ni andu eri tondu ithu twari opposition tukiwa baba agathondeka Ruto na Gachagua me thirikari Gachagua akihitana na mitego akiriganirwo ha Nandiko tondu eciragia ni akahagurwo na ake Ruto agetha uria magathondeka Nandiko na baba. Riu ABC kauma side ino side igire side ya baba na side ya Ruto. So Ruto kirahangania na kitha ni optics uria eka dioi no kirahangania na kitha ni optics peke yake. Na ningetaka nizungumzie mambo haya. Mimi nikifikiria kama Ngonjiri, kwanza nilikumbusha watu ya milima walipigia Ruto 47.4%. Hiyo iliweka watu wengine uchungu sana.
wakati Gachagua alisema mambo ya shares. But the fact remains, tumeanza kujua mengi ambayo hatukujua. Na ndio tunaomba saa hii akienda Central, watu ya Central na waomba, there is time, siasa ya uchaguzi ni 2027. Wacha rais akuje, muheshimu, kama muheshimu ofisi yake. Wacha alete ile kitu atawaletea. Mkikumbuka mko na 60.4% na anajua hiyo, atawaletea barabara ama atawaletea ni sijui mimi. Lakini chochote atalete mpokee. Hatutaki kukue kama mambo ya Mathare, mambo ya Nairobi. Rais akienda akitoka ni kuchomana na visu, ni kuvunja side mirror za watu, ni kutoa watu kwa matatu kuwa route. Let's show our maturity. Kenyans are looking at milima, kutakuwa na vita, kutakuwa na nini. I urge you to a very peaceful. Ingawa mimi ni mtu wa Rift Valley, to a very peaceful kwa milima. Wacha tuaibishe shaitani kwa kusikisa rais. Apeana ile kitu atapeana. Baada ya hiyo yeye ataahidi, anajua atarudi huko kuomba kura 2027. Kwa hivyo it's good to use the common sense kuliko kuwa incited na vita na mambo ingine na matusi. It is not important at all. Tutawini, tutajulikana, watu ya milima watajulikana very mature. Mnaona hapa, hivyo ndivyo tuliuza dunia yetu, tukauza Kenya. Tumepewa kila mtu 1,000. Kila mtu 1,000. Tumeuza Kenya watu waduzi. Mnaona tuko na uniform. Si mnaona magari imeanza kufika ndio hii. Tumeuzia Ruto, Kasongo amenunua. Dhao watu waduzi. Tufanye kazi. Mumesema ni 10. Mumesema ni 10. Ndio watu wa Kiambu wamesema. Hebu nione wala anasema hiyo. Hey! Basi na sisi wote tufanye kazi. Si namna hiyo? Na tuendelee kunyorosha hiyo kazi. Huyu Kinyanjui jameni. Kweli nilisema wale wameshindwa na kazi waende walime, lakini huyu Kinyanjui mimi nitafanya kitu usiende kulima. Sasa hiyo barabara hiyo barabara wapi ile mtu yangu ya mkono? Andika hiyo barabara 2 huyu Kinyanjui amesema hiyo lazima nitengeneze na nitengeneze mwaka huu. Si ndio? Ndio mambo yake ikae sawa sawa. Si ndio? Si nikitengeneza hiyo barabara Kinyanjui yako sawa? Basi nitafanya hivyo. Sasa niko na viongozi wengi lakini huenda sisi tutamlaki kwa sababu yeye ni kiongozi wa taifa la Kenya. Yes. Sio kuwa accused. Lazima tumobilize everything. Everything, watu wakuje kwa mkutano, na mkutano watu washangilie president ili watu wapate amani. Ile kitu tunataka katika sehemu zote za Mount Kenya ni maendeleo. Lazima tumlaki. We don't want more promises. We want him to come and be accountable to the Laikipia voter what he has done in the half term of the 5 years he has been given to reign. We are in the year of 2025. You had the year 2022, 2023, 2024, and in the year 2025. We want to remind you a few things, lest you have forgotten. You promised us Nanyuki Rumuruti Road at a cost of 5 billion. We want you to come and highlight whether there is any money that have been allocated, passed in the budget, after the designs were done for Nanyuki Rumuruti Road. Remember, Rumuruti is our county headquarter, and you have kept promising us that if you become a president, you do that road. Number 2, we want to remind you about minor estate. You promised us green cards and what we call title deeds. We want you to come to Nyahururu and come with your Minister for Lands, Alice Wahome, bring us title deeds to the people of Minor. And you'd like to invite the His Excellency William Ruto asikuja kutupatia hekaya za Bunwasi. We don't want empty rhetoric. We don't want more promises. We want him to come and be accountable to the Laikipia voter what he has done in the half term of the 5 years he has been given to reign. We are in the year of 2025. You had the year 2022, 2023, 2024, and in the year 2025. We want to remind you a few things, lest you have forgotten. You promised us Nanyuki Rumuruti Road at a cost of 5 billion. We want you to come and highlight whether there is any money that have been allocated, passed in the budget, after the designs were done for Nanyuki Rumuruti Road.
Remember, Umuruti is our county headquarter, and you have kept promising us that if you become a president, you do that road. Number two, we want to remind you about minor estate. You promised us green cards and what we call title deeds. We want you to come to Nyahururu and come with your Minister for Lands, Alice Wahome. Bring us title deeds to the people of Minor. And you'd like to invite... In Mount Kenya, si uchawi, ni maombi. Tukira tene. Ni Mungu yenu anafanya nini? Anakuja. Venye muliamuka, mkaenda kumpigia kura. Muamuke tena. Uende muone tena. Anakuja kwenye tena. Si nyinyi mlimpigia kura. Na hii naambia tu free. Tusikuja hapa. Tudaganane hapa. Walipopote penye William Ruto anataka kuenda. Ataenda upende. Usipende. Huyu ni president. Hata kama umtaki aje, unapiga tu mdomo hapa. Piga tu mdomo. William Samuel Ruto. Juma. Enda tuga William Ruto. William Ruto. Kedora kendeke. Paul Mugambi. William Ruto. Kedora kendeke. Haya tukivaga naba. William Ruto. Kedora kendeke. Paul Mugambi. William Ruto. Kedora kendeke. Paul Mugambi. Captain. Tokomana na bintu mato ni William Ruto daraka ibao. Sawa? Tokaje kedora kendeke na Paul Mugambi. Karuta weranu. Mimi nitawapanga tokomana ndaraka university no akagwa na sisi ndio tutakuwa wa kwanza hapo tuendelee hapo tukaribishe ndio. Tonga ambe ya kuya njara ile kwe. Sawa. Tena ni kwa magoro no atobi. Namna hiyo. Hata na magoro. Tokarie rais na twale cha kumukaria mimi nitabaki na nyinyi hapo. To pole muno ni kumwikirira video ino. No go hope ciana citikomiona. Tondu ni video ya thoni muno. Riria abunge a UDA matongoretio ni Karen Nyamu no gwetwo kururia maroririo niki magira Mount Kenya maronanire ginya na cieko maramerire oria twamekire 2022 niguo twacoka wika kirima ringi rita riri ndirakwira wona video ino wi muikuyu ni ukwinyarara tororosho ni handu maraikarite thi maracira ati megucoka kirima gwika oria mekire 2022 na makonania ginya na ciara uria moka gwika ndakwira korwo supporta Ruto na mayudie macio ukwinyarara wita muikuyu wigwe uru ati tongoria cio ginya maroho kwira andu uria moka gwika rora video no Zodia murima nitwahutirie Hutitie murima nitwahutirie leo ndirenda kumeka kiria ndirenda kumekia Bea na mapasta. Na nenda tukire ndawa kanisa. Ni mwenyewe. Negoi tu. So doing rounds on social media or showing that Kenyans are just receiving money. People in Meru are already taking money from the streets. You guys have decided to take all the money and show up to the streets and lie to this guy called Kaongo in believing that he has the support of the Mount Kenya people. Look at what is happening. Imbeche yuna kiondo. Imbeche yu kama tina kebedi na tunaenda kwa ngiri na mtu atoka amwani 2027. So if you understand what they are saying, please translate it to us because we are wondering what those people are saying. And another thing, look at the people who turned up. All these women that you're seeing wearing these traditional Kikuyu clothes, all these are paid. At the same time, the people dressed in yellow vests, all those are usually paid. So the people of Central are playing Ruto's game, where you bring in the money and we bring in our numbers. We'll be out in the streets and take your money and then go home and eat that money, the same way Gachagua told them. But this is not all. Kenyans, please remember and don't forget that this is all for show.
He wants this to be shown to the international media so that one day when he wins the election, wins in quotes, he will say he had massive support from the year 2025 all the way to 2027. But in the meantime, eat all you can. Na president pia mahali anapitia alipe madeni. President alipe madeni. Kwa sababu leo watu wa Laikipia leo mkiangalia wanasema waliambiwa kuja wasikize president na mpaka waleo hawajalipwa. Utaona? President alipe watu wenye wanamsikiza. Hakuna kitu ya free siku hizi. Wao utaenda kusimama tu unasikiza president. Alipe kama watu wa Laikipia wamegongwa na wabunge, president intervene. Kwa sababu wale watu walilazimishwa wafunge kazi zao, waende kusikiza president. Alafu hawajalipwa. President apeane hiyo pesa. Kama wabunge waligonga hao watu wanalia, waliwaste siku yao jana kwenda kusikiza president, na pesa yao 5,500 hawajapewa mpaka leo haijafika. It is very expensive. Hiyo safari ni expensive. Imagine kubeba watu wengi aina hiyo. Na president pia mahali anapitia alipe madeni. President alipe madeni. Kwa sababu leo watu wa Laikipia leo mkiangalia wanasema waliambiwa kuja wasikize president na mpaka waleo hawajalipwa. Lazima utembee. Kwa sababu usipokuja watu wengine wanadhani ya kwamba hauna ground. Mimi nakwambia tulifungulia tu Facebook hivi. Tukasema huko ni Laikipia. Tukasema wacha tuone Nyeri kutaenda vipi. Nikaambia watu wangu hebu angalieni runinga. Msiniangushe na mothe motinago ili adwaito. Si ndio? Mimi nataka kusema na washukuru sana, tuendelee kushirikiana na rais, tushirikiane na serikali kubwa, tulete maendeleo na maneno ya uchaguzi ya 2027. Ye mwenyewe amesema tutaangalia kazi yenye amefanya, kama itakuwa Wera Warie tunajua atakuwa na biashara. Tumekusanyika hapa tukiuliza bwana William Ruto. Tunakualika hapa Githurai. Si ni kweli? Tumemwalika Githurai ili akuje atupatie pesa ya biashara. Kwa sababu biashara zetu sisi zimekuwa mbaya. Na tumekuwa kama sisi viongozi wa Githurai kutoka Githurai, Mombi na Moihoko tumejipanga kama viongozi ili tukue na kitu initiative inaitwa biashara ziinuke. Si ni kweli? Biashara inafanya nini? Si mnataka biashara ziinue na president. Mnataka mpe fertilizer ya biashara. Mpe booster. Mnataka DAP ama mnataka CN? CN wa DAP. Mnataka rais akuje Githurai. Mmemwalika huko Githurai. Haikuja Mount Kenya apitie Githurai. Si kweli? Akuja saidia biashara zetu. Ni kweli? Azia baraonda. Mnapenda rais wenyu, mnapenda serikali yenu. Kwa hivyo tunasema sisi kama watu wa Githurai, wa biashara dogo, tunaalika William Ruto hapa, akianza msafara yake kwenda Mount Kenya, aanze hapa Githurai. Ni kweli? Watu wa Mwizi! Aqui,